국내에서도 키토 다이어트는 이제 더 이상 생소한 용어가 아닌 것 같습니다. 유명 연예인들이 다이어트 비결로 자주 언급하면서 키토 식단은 방송에서도 많이 소개되고 있는데요. 초다이어트 하거든. 근데 저는 살이 너무 많이 빠져서 그만뒀어요. 그치? 네, 살 진짜 많이 야, 빠져요. 진짜 많이 빠져. 거의 나 지금 한 맞아. 7kg 빠졌어. 하지만 방송에서 단편적으로 언급되는 정보만으로 키토 식단을 시작하기에는 무리가 있습니다. 오히려 잘못된 정보를 기반으로 식단을 시작해 낭패를 보는 경우도 적지 않죠. 에릭 웨스트먼 박사는 키토 다이어트를 20년 이상 연구해온 1세대 전문가입니다. 그는 키토 다이어트가 대중화된 점을 반기면서도 동시에 인터넷에 잘못된 정보들이 너무 많이 퍼지고 있는 점에 대해 우려를 표했습니다. 그중 하나가 바로 지방 섭취에 관한 것인데요. 웨스트먼 박사는 키토 식단에서 지방 섭취가 최우선이 되어서는 안 된다고 말합니다. 그 이유에 대해 그는 이렇게 설명합니다. On keto, protein comes first, not fat. At Duke, we've been studying and using keto, low carb, high fat diets for the last 20 years. We were one of the first research groups to look at the low carb diet. It used to be called the Atkins diet. And we looked at it in terms of safety, and contrary to what everyone believed at the time, and some people still today don't know it, they still think it's unsafe or unhealthy. When done right, a low carb keto diet is healthy for anyone. Well, for everyone, even. I'll go that far, if you understand how to do it right. So one of the fundamental things I want you to understand about a keto diet is it's not about eating fat or having ketones. It's about having protein coming first. Bear with me. I'll explain to you why there's this misconception on the internet today. Basically, it's because people want you to buy their products, and the basic understanding that nutrition prioritizes protein over any other sort of nutrient is really important because our bodies are mainly made out of protein. So we've been teaching a simple version of a low-carb keto diet for many years, and we teach with the emphasis on having protein, and if the protein has fat with it naturally, that's a great way to get the fat that you need. You might be surprised to realize that there's no need for a human to eat carbohydrate. This is one of those things I needed to be sure of 20 years ago before embarking on clinical research where I was asking people to not eat much carbohydrate at all. It turns out that there is no requirement for a mammal or a human to eat carbohydrate. We can make all of it within ourselves from the other nutrients that we eat. So if you eat the right proteins and fats, your body will make all the carbohydrate that it needs. You don't have to consume carbohydrate. No, the brain doesn't always need carbohydrate, and so you have to eat carbohydrate. The organs will do just fine. I mean, as an example of that, when you don't eat anything for, let's say, several days or even a week, or on some of these reality TV shows, 21 days, if you can make it that long, you get a prize on one of the shows. Well, when you don't eat anything, your body runs on the fuel that it's had stored there ready for you to use, which is fat. So the default metabolism of the human body is burning fat. When you burn fat, you generate fatty acids and ketones, and that's where the keto diet name comes from. When you're burning fat in the body, ketones are generated from that fat burning. You don't have to drink ketones and drink oils to make ketones and all that. Your body will make it naturally, and these ketones are just molecules of energy that substitute where the sugar used to be used before. So most of the muscles and other tissues will do great running on fats and ketones. There are some organs like the brain that can run on ketones and glucose all at the same time. And then there are some very minor cells that are not very many of them. They play major roles, but not a whole lot of cells that absolutely need sugar or glucose for their metabolism. And fortunately, your body can make all of the sugar that these cells need from the proteins and fats that you eat. So do not think about a keto diet as something that's prioritizing ketones or prioritizing fats or oils. And I know there are a lot of people that get that false or misinformation about what keto is. Keto just means you're fat burning.
and you don't need to be drinking fats and oils and ketones in order to be fat burning. Remember the case of someone not eating at all. That's called fasting. You actually become a fat burner really well, and you draw upon your own body's energy stores, which we store energy mainly in the form of fat. So to become a keto metabolism, a fat burner, fat burning machine, prioritize proteins, not fats. 이 내용은 키토를 시작하는 많은 분들에게 조금 생소하게 느껴질 수도 있습니다. 물론 지방은 필수 영양소로서 염증을 감소시키고 호르몬 균형을 정상화하며 심혈관계 건강을 개선하는 등 다양한 역할을 합니다. 하지만 키토 식단을 시작하는 분들의 목표는 대부분 체중 감량일 것입니다. 이 목표를 효과적으로 달성하기 위해서는 외부에서 지방을 섭취하기보다는 우리 몸에 저장된 체지방을 최대한 활용하도록 유도해야 합니다. 하지만 지방을 태우는 대사모드인 케토시스 상태를 만들기 위해서는 반드시 지방을 먹어야 할 필요는 없습니다. 케토시스 상태를 유지하기 위해 무엇보다 중요한 것은 탄수화물 섭취를 제한하여 몸속에 저장된 포도당을 고갈시키는 것입니다. 지방을 먹는 게 아니고요. 우리가 단식을 통해 몸속에 지방을 사용하도록 하는 것도 같은 맥락으로 이해할 수 있습니다. 이러한 관점에서 단백질을 우선시하는 웨스트먼 박사의 접근법은 실제 키토 식단을 실천함에 있어 매우 실용적인 방법이라고 생각합니다. 저도 처음에는 키토 다이어트의 식단 구성이 익숙하지가 않아 전반적인 식사량을 너무 적게 가져갔던 기억이 있습니다. 그 결과 어쨌든 살이 빠졌지만 그것은 키토 식단의 효과가 아니라 단지 적게 먹었기 때문이었던 것 같습니다. 특히 단백질 섭취가 심각하게 부족했습니다. 하루 단백질 섭취량이 70g 정도에 불과했는데 당시 제 체중이 80kg였던 걸 고려하면 턱없이 부족한 양이었습니다. 현재 저는 지방 섭취량은 따로 계산하지 않고 대신 탄수화물은 최소화하면서 단백질은 몸무게 1kg당 1.5g, 즉 120g 이상으로 유지하려고 노력합니다. 자연식품 위주의 섭취를 지향하지만 부족할 때는 단백질 보충제를 통해서라도 채우고 있습니다. 특히 저는 운동을 좋아하고 거의 매일 근력 운동을 하는 편이라 단백질 섭취에 더욱 신경 쓰는 편입니다. 지방은 자연적인 단백질, 즉 계란이나 기름진 고기 같은 자연식품을 통해 자연스럽게 채울 수 있습니다. 예를 들어 지방과 단백질의 비율이 1대1인 고기를 섭취한다고 하면 지방은 그램당 9칼로리, 단백질은 4칼로리니까 키토 식단에 적합한 영양 비율을 맞출 수 있습니다. 교과서적인 키토 식단의 영양소 비율은 지방 7, 단백질 2, 탄수화물 1이지만 이는 반드시 지켜야만 하는 절대적인 수치는 아닙니다. 또한 우리 몸은 체지방을 에너지원으로 활용할 수 있기 때문에 반드시 식사를 통해 높은 비율의 지방을 섭취할 필요는 없습니다. So now that you know you don't need to eat carbohydrates, between proteins and fats, our body is mainly made up of protein. If you did a pie chart of what our body is composed of, it's mainly protein in terms of the structural elements. So it's important to get some protein, we think, every day. So if your appetite is so suppressed or reduced on the keto diet that you feel like you don't want to eat anything, I still think it's important to eat some protein every day until the fasting folks show data that supports their position of, prolonged total fasting. I don't think it's a good idea. And this is to support your muscle mass and protein on your body. We think humans need to eat some protein every day. If you're eating animal products, the meats, the poultry, the fish, the shellfish, the eggs, then these protein sources will bring the fats that you need into the diet naturally, so you don't get what's called essential fatty acid deficiency. Now, it's not as a terrible thing like protein deficiency is, but you can get a protein deficiency and a fat deficiency, so you have to have some proteins and fats in your nutritional profile, your nutritional pattern. You don't have to have those carbohydrates. Now, a lot of people will put things like butter on their steak and add in oils and things into the drinks and all that, and that's not necessary to be a fat burner, to be in the ketogenic state. And it actually can slow down or thwart your weight loss or fixing type 2 diabetes. Because if you have too much fat and oils, if you emphasize fats first, getting ketones first, then you may overconsume, or let's say it's pretty easy to overconsume the calories when you do that. Our bodies don't have a great way to calibrate or to keep track of the fats that you're drinking in.
You just think about it. You can down a lot of milkshake or other types of liquids. So that's why we don't want any sugar or fats in the drinks as much as possible when you're running or following a proper keto diet. So remember, prioritize proteins in terms of the nutrition that you're consuming. That's the meat, poultry, fish and shellfish, and eggs. And you don't want to overconsume fats, oils, ketone products, things like that. In fact, I emphasize eating real foods and not fake foods or highly processed foods that come, like candy bars now that say great for keto diets on there. I don't want my patients to have any of that. I want to really start from the proper nutritional profile, meaning real foods as much as possible from the outside of the grocery store, not on the inside shelves and the boxes and the bags. So on a keto diet, prioritize protein, not fats or carbs, of course, and not oils or butter. Prioritize protein. Protein comes first. 웨스트먼 박사는 간헐적 단식에 대해 다소 부정적인 입장을 보였습니다. 단식을 실천 중인 구독자분들은 약간 혼란스러울 수도 있을 것 같은데요. 하지만 하루 이틀 정도의 짧은 단식으로 근손실은 일어나지 않습니다. 이와 관련된 내용은 오른쪽 상단에 관련 영상을 참고해주세요. 사실 며칠간 단백질을 섭취하지 않더라도 우리 몸은 호르몬의 작용과 몸속에 불필요해진 세포 구성 성분을 재활용하는 자가포식 작용으로 근손실을 방지할 수 있습니다. 이러한 과정은 오히려 여러 건강상의 이점을 제공하기도 합니다. 그러나 웨스트먼 박사가 지적한 것처럼 48시간 이상의 긴 단식을 너무 자주 반복한다면, 그리고 단식 이후에 충분한 영양 섭취가 이루어지지 않는 경우 만성적인 단백질 결핍으로 인해 근감소를 초래할 수 있습니다. 근손실을 방어하기 위한 가장 효과적인 방법은 규칙적인 근력 운동과 적절한 단백질 섭취입니다. 중요한 것은 균형입니다. 영양학에서는 무엇이든 절대적으로 좋다거나 반대로 무조건 나쁘다고 단정 지을 수 있는 것도 없습니다. 결국 개인의 상황에 맞는 적절한 균형을 찾는 것이 중요합니다. 웨스트먼 박사가 제시하는 기본 지침, 즉 고기, 가금류, 생선, 조개류, 달걀 같은 자연적인 단백질 식품을 주식으로 하고 적절한 양의 채소와 지방을 곁들이는 것은 키토제닉 식단의 근간이 되는 핵심 원칙이라고 생각합니다. 최근 소셜미디어에서 키토 관련 콘텐츠를 보면 대체당을 이용한 레시피나 키토 베이킹 또는 버터, 치즈, 사골국물, MCT 오일과 같은 고지방 식재료에 대한 내용이 주를 이룹니다. 사실 그런 음식들이 키토를 조금 특별해 보이게 하지만 초보자들에게는 그런 생소한 식재료들이 오히려 진입장벽으로 작용할 수도 있습니다. 저 역시 간혹 이런 음식들을 이용하지만 제 키토 식단의 중심은 웨스트먼 박사가 강조한 고기, 생선, 계란 같은 식품들입니다. 이것들이 키토 식단에서 가장 중요한 주 재료이며 채소와 기타 아이템들은 보조적인 역할을 할 뿐입니다. 또한 키토 베이킹으로 만든 빵이나 디저트는 사실 키토 식단에 적합한 음식은 아닙니다. 따라서 이러한 음식들은 가끔씩 즐기는 치팅 음식으로 간주하는 것이 더 적절합니다. 웨스트먼 박사가 말하는 단백질을 우선하라는 메시지는 지방 섭취를 반대하는 주장이 아닙니다. 키토 식단에서 지방과 단백질은 모두 중요한 역할을 합니다. 이 식단에 접근하는 방식은 다양합니다. 저에게는 웨스트먼 박사의 단백질을 우선하라는 메시지가 복잡해질 수 있는 키토 식단을 좀 더 심플하게 만들어 주었던 것 같습니다. 여러분도 지방이 아닌 단백질을 중심에 두고 식단을 실천해보세요. 작은 인식의 변화지만 이로 인해 식단이 훨씬 쉽게 느껴질 수도 있습니다. 이상한 다이어트였습니다.